Good morning, children. How are you all? Safe at home. Okay, very good. Once again, welcome you all to our English class. Now, let us have a discussion on the activities that were given to you on last class. What were the activities? Do you remember? Did you do the activity? Well, let us have a look at that activity. Now, friends, what was the activity? Yes, good. To make sentences. One group will tell a sentence and the other group will come up with a sentence opposite in meaning. Now, let us see. My house is big. My house is small. My father is old. My father is young. My school is far. My school is near. My family is rich. My family is poor. Did you enjoy the activity? പഴയ പോലെ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ഗെയിമായി കളിക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒന്നാമതായി എത്തുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെന്റൻസുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന്. വളരെ രസകരമായിരിക്കും അല്ലേ? കൂട്ടുകാർ ഇത് ചെയ്തു നോക്കില്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. നൗ there was one more activity. What was that? Do you remember? Yes, activity number 6 on page number 136. I know that you all submitted that work to your teacher. Dear friends, now let's revisit the story, The Happy Prince. My dear children, listen carefully. Let us see how far we have reached the story. High above the city on the tall column, he was gilded all over with the leaves of fine gold, eyes with bright sapphires, and a large red ruby on his sword hilt. One day, a swallow took rest on the feet of the statue. He was on his way to Egypt with his friends to save themselves from the approaching winter. The swallow saw the eyes of the happy prince was filled with tears on seeing the ugliness and miseries of the city. The happy prince requested the swallow to stay with him for one night and to be his messenger to help those in trouble. Dear ones, what do you think? Will the swallow accept the request or will be flew back to his friends? What do you think? Now, if you were swallow, what will you do? Will you stay with the happy prince? Now, let us see what did the swallow do. Dear children, listen carefully. നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. The messenger. The happy prince looked so sad that the swallow was sorry. It is very cold here, he said. But I will stay with you for one night and be your messenger. Thank you, little swallow, said the prince. So the swallow picked out the ruby from the prince's sword and flew away with it
in his beak over the roofs of the town. At last, he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. He laid the ruby on the table. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good deed, said the prince. The swallow fell asleep. Now, tell me, friends, what was Swallow's decision? Yes, Swallow decided to stay back with the happy prince and to be his messenger. Now, dear friends, listen carefully. We can read the passage once again. You notice the difficult words from the passage. Dear children, listen carefully. The happy prince looked so sad that the swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. ഹാപ്പി പ്രിൻസ് വളരെ സങ്കടത്തിലാണ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാലോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ആകാമെന്ന് സ്വാലോ പ്രിൻസിനോട് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മെസ്സഞ്ചർ? മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറുന്ന ആളെയാണ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Messenger means a person who delivers a message to another. അതായത് messenger means ദൂതൻ. Okay, very good children. Thank you, little swallow, said the prince. So the swallow picked out the ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. വളരെ നന്ദി, പ്രിൻസ് സ്വാലോയോട് പറഞ്ഞു. സ്വാലോ പ്രിൻസിന്റെ വാൽപിടിയിൽ നിന്നും റൂബി കൊത്തിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് സ്വാലോയുടെ കൊക്കിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ടൗണിന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു പോവുകയാണ്. At last he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. He laid the ruby on the table. Then he flew gently around the bird, fanning the boy's forehead with his wings. കൂട്ടുകാരെ, എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാലോ പറന്നു പോകുന്നത്? പൂർ ഹൗസിലേക്കാണ് പറന്നു പോകുന്നത്, അല്ലേ? അവസാനം അങ്ങനെ അവൻ ആ പാവപ്പെട്ട വീട് കണ്ടെത്തി. അതിനുശേഷം ആ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി. അവിടെ ആൺകുട്ടി പനി പിടിച്ചൊരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാലോ കണ്ടു. അമ്മ വളരെ ക്ഷീണിതയായി അരികിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാലോ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വാലോ റൂബി മേശപ്പുറത്ത് മുകളിൽ വെച്ചു. ശേഷം സ്വാലോ ആ ആൺകുട്ടിക്ക് നെറ്റിയിൽ ചെറിയ ഇളംകാറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബെഡിന് ചുറ്റും തന്റെ ചിറകുകൾ വിടർത്തി പറന്നു നടന്നു. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done.
quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good deed, said the prince. The swallow fell asleep. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാലോ തിരിച്ച് ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ അടുത്തെത്തി നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിൻസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കടുത്ത തണുപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വാലോ പ്രിൻസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് പ്രിൻസ് സ്വാലോയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്വാലോ ഉറങ്ങി. Dear children, did you understand the story? Hope all of you understand very well. Okay, very good children. Now there are 3 questions given in your textbook. Let us discuss. Are you ready? Okay, very good children. Dear children, listen carefully. Question number 1. Why did the swallow agree to be the messenger of the happy prince? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ആകാൻ സ്വാലോ സമ്മതിച്ചത്? The happy prince became sad when swallow rejected his request. Seeing his sad face, the swallow felt sorry. So he decided to stay with him for one night. തന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചപ്പോൾ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ ഫേസ് കണ്ടപ്പോൾ സ്വാലോയ്ക്ക് ദുഃഖം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാത്രി കൂടി ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ കൂടെ തങ്ങാമെന്ന് സ്വാലോ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചപ്പോൾ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് വളരെ ദുഃഖിതനായ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ സ്വാലോയ്ക്ക് സങ്കടം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാത്രി കൂടി ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ കൂടെ തങ്ങാമെന്ന് സ്വാലോ തീരുമാനിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. Why did the swallow feel so warm? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാലോയ്ക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടത്? The swallow helped the poor mother by giving her the ruby. That kind deed made him feel warm. ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് അവന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. Will the swallow join his friends the next day? അടുത്ത ദിവസം സ്വാലോയ്ക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടാൻ കഴിയുമോ? No, he cannot join his friends the next day in Egypt as he stayed with the happy prince one day. ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചത് കൊണ്ട് അവന് തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടാൻ കഴിയില്ല. Okay, now dear children, did you notice any difficult words from the story The Messenger? Okay, very good. Let us have a look at those words. Messenger, ദൂതൻ. Beak, കൊക്ക്. Roof, മേൽക്കൂര. Feverishly, പനി പിടിച്ച് വിറയ്ക്കുക. Gently, സൗമ്യമായ or മിതമായ. Fanning, വീശുക. Warm, ചൂട്. Good deed, നല്ല പ്രവൃത്തി. Dear children, now it's time for an activity. Listen carefully. Activity number 3 on page number 133, which is related to this passage. The
messenger. Read the following sentence. Then he flew gently around the bird, fanning the boy's forehead with his wings. ഇത് ദ മെസ്സഞ്ചർ എന്ന ഭാഗത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. പനി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ സ്വാലോ തൻ്റെ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീശിക്കൊടുക്കുന്നു. Did you notice the sentence? Okay, very good. The action word fanning comes from the root word fan. Fan is the name of an object. Many action words are thus formed from the names of objects. ഇവിടെ ഫാനിങ് എന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡാണ്. എന്താണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്? ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്, അല്ലേ? അത് ഫാൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഫാൻ എന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെ വസ്തുവിന്റെ പേരല്ലേ? അതെ. ഇങ്ങനെ പല ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നും ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ പേരുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. Look at the action words given below and identify the name of the object in them. Add more words to the list referring to a dictionary. ടീച്ചർ 3-4 വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ബാക്കിയുള്ളവ കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തണം. ടീച്ചർ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് പറയും. അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. മിൽക്കിംഗ്, മിൽക്ക്. ക്രാഡ്ലിംഗ്, ക്രാഡിൽ. വിസ്ലിംഗ്, വിസിൽ. കവറിംഗ്, കവർ. റണ്ണിംഗ്, റൺ. ലോക്കിംഗ്, ലോക്ക്. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവ കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തുമല്ലോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, write it in your notebook and send it to your teacher. Now it's the time to wind up the class. We can meet again in the next class. Thank you.